טוב, היום זה ה-23 במאי 2024, ואנחנו נפגשים במסגרת לרן יידיש יש ליטרטור אונליין, ואם אני לא טועה, זה הפגישה מספר 323 או 324. עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים ללכת עם הטקסטים שאנחנו עובדים, אני רוצה לספר לכם דבר שאולי עוד לא סיפרתי. Ich will euch erzählen, als schon ein paar Wochen, als ich arbeite כדי zugreifen, ein Buch, was ist der Resultat von unseren Treffungen. In dem Buch werden sein 20 oder mehr Kapiteln von Lern Jiddisch und Jiddisch Literatur Online. Treffungen, was haben zu tun mit alles, was wir haben zusammen gerät wegen Abendzeitlin und Monolog in Plänen Jiddisch, zusammen mit der Vergleich, השוואה, mit Sholem Aleichem's Nishtok ein Nice. Also wie unter die zwei Texten sind verbunden mit der Geschichte von das, was es ist geschehen mit der jiddischen Sprache und im 20. Jahrhundert und nach der Shoah, meine ich, als wir haben da ein ganzes Buch, aber verständlich als unsere Treffungen in Lernen Jiddisch und Jiddisch Literatur Online dürfen durchgehen eine Redaktie, עריכה, כדי zupassen unsere Treffungen für ein Buch. Das heißt, dass ich nehme raus von unseren Treffungen in der Rahmen von Lernen Jiddisch und Jiddisch Literatur Online, nehme ich raus verschiedene Wörter, die seien nicht wichtig für ein Buch. In einem Buch mit eurer Hilfe reden wir wegen was es ist geschehen mit der jiddischen Sprache im 20. Jahrhundert, vor der Shoah und nach der Shoah. Und ich meine, dass das ist ein wichtiger Beitrag, תרומה חשובה ביותר, für die Geschichte von der jiddischen Sprache, für die russischen Elemente, was wäre hilft uns zu verstehen bei Sholem Aleichem, und für die englischen Elemente, was Aaron Zeitlin hat reingebracht in Monolog in Plänen Jiddisch. Die Arbeit zu redigieren unsere Treffungen wird gemacht schon 2 Monaten לכל הפחות, und ich verkürze unsere Treffungen und los nur das, was wir reden, wegen was es ist geschehen mit Jiddisch in Mizrach-Europa und in Amerika. Und es sind geschehen interessante Prozesse, was wir gefunden bei Aaron Zeitlin und bei Sholem Aleichem. Und mit eurer Hilfe
hoffe ich, als wir werden haben ein Buch von 250 Seiten mit alles, was wir haben gerät wegen Jiddisch im 20. Jahrhundert. יש שאלה או קומנטר למה שאמרתי עד עכשיו? Ja, ich habe ein paar Fragen. כן. Das Buch wird sein auf Ivrit und Jiddisch, beide Sprachen und noch eine Sache. Hey, Moment. Ja, Erste Sache. ja. Was ist Ihre Frage? Das Buch wird sein auf Jiddisch und Ivrit, beide Sprachen. Auf der Sprache. Ich meine, das wird sein, wie wir haben gehabt in Lern Jiddisch und Jiddisch Literatur online. Der Text auf Jiddisch, übergesetzt auf Hebräisch und euch auf Englisch. Weil wir haben geredet Jiddisch, Hebräisch und Englisch. und Englisch, ja, die drei Sprachen. Ja. Das heißt, ich mache Anstrengung, I make an effort, כדי das soll sein auf alle drei Sprachen. Okay. Das ist eine Sache. Ja, die zweite, ja, danke. Und ihr werdet da rein die Text, was wir haben gelernt in Buch. Die erste Sache, was ihr lieber rein, ist der Text auf Jiddisch, was jeder einer von euch lernt. Okay? Galia schreibt lieber von Ekran dem originalen Text auf Jiddisch und ich übersetze ihn gleich auf Hebräisch und euch auf Englisch. Okay. Und die dritte Frage. es ist die Frage oder was ich will sagen, als für mir die wichtige Sache ist der Prozess. Der Prozess. Wir sollen wir haben getracht wegen die meisten, you know, like the process of our understanding, of our thinking, of our learning, right? Nechama, Buch gehen rein, exactly das, was wir haben geredet. Wie wir haben getracht, was ich habe gefragt, was ihr habt geantwortet. Und öfter kennen wir alle besonders schreiben etwas Paragraph oder ein paar Sätze, was like, you know, just a little bit of what, you know, like I don't know, just something to you know, I have to go back to my notes, to all my notes, because I don't remember even what we talked about. You are saying, you know, I don't know. You say, I don't know. So who knows? Of course. Ihr werdet kennen, wir werden öfter machen eine Reinführung, was wird sein, Gebäude von alles, was ihr wollt sagen, wegen about this experience, how we learned the texts. Jeder einer wird können sagen und schreiben, was will. בהחלט. Und das wird sein in der Rahmen von einer Einführung, wie so wir haben gelernt, Aaron Zeitlin und Sholem Aleichem und verglichen beide Texte. I want to tell you that I'm in another group and we read Yiddish, but we don't translate. So I've been trying to explain to them that not reading is not enough. Like, and you know, they say that, oh, we know Yiddish, we know we went to a Yiddish Peretz Shule, we know it, but they don't know it. They don't know. Because compared to your class, there's so much to think about and to learn and to discuss that reading translation,
translation is an art which you learn not from high school and not from beginning school. This is an art you need a lot of thinking about how to translate, what to translate. So you are right. But if they don't understand that, okay, because of that, you are doing what you are doing in our class. Okay. How can I ensure that my shtichim will not appear in your book? רגע. אולי תסביר בעברית שאני אבין, כן? שלום. אני שאלתי איך אני יכול להבטיח שהשטויות שלי לא ייכללו בספר הזה. תסמוך עליי שאת השטויות אני שם בצד, מכיוון שהספר, כאשר עושים ספר, when you make a book, you need to be consistent with the main topic and not make superfluous digressions. אז אני מבקש, תסמוך עליי. I don't agree with that because our group really, like, we have to have a little bit of a comic relief or, Of you course, know, but and then we come no. back to the text. But I think that should be. Comments are not שטויות. I'm answering Shlomo. When he says שטויות, he means all kinds of jokes on the side, all kinds of things which are not connected with the main line of discussion. Okay. But that's what makes the class unique. Like, you know, No, we makes the class unique is the free discussion about what every one of you understands and thinks about the main topic. And the main topic is how to translate the Yiddish texts and how to analyze the literary Yiddish texts in the frame of Yiddish literature. But a joke, a circumstantial joke, which is not connected with that, is not needed. There are a lot of side things which we can include, and there are a lot of side things which we must not include. And because of that, Can you make? yeah, because of that, you have to I will be the editor of the book, and you have to have trust on my understanding how we make a book which is consistent and not an array of digressions about things which are not connected. Amy, רצית להגיד משהו. Yeah, I trust you, but can you make me look a little smarter? Okay. Same here. Okay, I understand. I will make very smart every one of you, citing exactly what you say about things which are pertinent to the book. There is no need to embellish it's enough to quote you in those paragraphs where you address directly the main issue. And make my Hebrew better, please. העברית שלי. Because all the money my parents paid to send me to Hebrew day school, you know, it's going to be in the book right there. Okay. עוד מישהו, ורה, רוצה להגיד משהו על מה שאמרנו עד עכשיו, על העניין של הספר? אני חושבת שבמכתבים שאנחנו מקבלים לגבי המונולוג, זה כמו חלקים... רגע, מה זה מכתבים שאנחנו מקבלים לגבי המונולוג? על מה את מדברת? אנחנו מקבלים ממך, אולי מכתבים
זה כמו מרשם של גישות שלנו לגבי מונולוג. אני כותב לכם מכתבים מחוץ לדיונים. שם כתוב מי אמר מה, לא. אוקיי, אוקיי. כן? כן. אז זה כמו שבסיס לספר שלך יהיה. כן. שלנו, לא שלי. אנחנו עושים את זה ביחד, כן. אני מוכרח להגיד לכם משהו. רגע, אבל האם ורה גמרה להגיד משהו? לא לא, יודע. גמרתי, אני הבנתי על מה מדובר עכשיו, אז תודה. טוב, בבקשה. אני שמעתי פעם מפי עמוס עוז, כן. שיש אנשים בחולדה שכל כן. פעם שהוא עובר על ידם, הם מסתרקים כדי שהם יצאו יפה בספר. יפה. נכון, נכון. לא, פה בספר שלנו, אתם יוצאים כפי שאתם מופיעים. זה רע מאוד. אבל אני אחראי, ich bin verantwortlich, אני אחראי לצטט אתכם בדיוק איך שאתם אומרים, ואיך שאימי אומרת, לפרש אתכם נכון, אם צריך לתקן מילה או שתיים ממה שאתם אומרים, כדי שזה יהיה מובן. כן. אני חושב, ich mein, as unser Buch is a unicum in dem Genre. Ich kenn kein schum ander Buch, was ist gebaut auf an interactive discussion wegen einer Thema, was ist verbunden mit Jiddisch, wo alle die, was nehmen Anteil, fragen und entfernen und sagen, und der Redaktor muss zitieren, was sie sagen, und nicht korrigieren, was sie sagen. It's a real interactive book. And I don't know any other example of such a kind of genre. Why? I don't know. Because generally, when there is a group of persons who study and there is a teacher, the teacher is supposed to teach the group what they have to understand. But in our interactive group, I, together with you, try to translate correctly, and I, together with you, think about what means the text. I don't sit on a, how do you say, pedestal? I don't sit... pedestal. Pedestal. לא הבנתי. A pedestal. Pedestal. Like Kisei HaKoved, yeah? Something like that. כחלק מ-the group of studies מנסה להבין את הטקסט from scratch. מהתרגום ועד לניתוח של מקומו בספרות יידיש במאה ה-20. זהו, ולכן אני לא מכיר ז'אנר כזה, ואם אני צודק, אנחנו גם מחדשים בסוג הספר שנפרסם. כן. איפה אנחנו? אנחנו בשטריגלר?
Yeah, and when I'm gonna, just a minute, I'm gonna try and put it אוקיי. on the screen. I just need a second. Where is it? אני רוצה בינתיים, עד שהיא מוצאת את המקום, כן. לומר משהו. כן, אני רוצה לספר לכם על אישה שבאה לרב ואמרה שהיא רוצה להתגרש. כן. אז הוא שאל אותה למה, אז היא אמרה לו כי הוא אידיוט, בעלי. אבל מה? אז היא אמרה, תראה, הוא עובר לפני התיבה, אז כל העיירה יודעת שהוא אידיוט. אחר כך הוא גם שר באופרה, אז כל... עובר לפני התיבה, באנגלית, he is the chazan in the shul. כן, אז הוא עובר לפני התיבה, וכל העיירה יודעת שהוא אידיוט. כן. עכשיו, חוץ מזה, הוא גם שר באופרה, ואז כל העולם יודע שהוא אידיוט. כן. עד עכשיו, אני דיברתי במסגרת מצומצמת, אתה רוצה להוציא אותי לעולם הרחב, מה יהיה איתי? אוקיי, אני אענה לשאלה שלך. כן. בבדיחה שלך, אתה אומר דבר מעניין. כל הזמן שהיינו במסגרת Learn Yiddish in an interactive way, אתה אומר, היינו בקבוצה מצומצמת בין 6 ל10 איש במשך הזמן. אתה אומר לי, עכשיו אתה יחיאל שיינטוך, עומד להעמיד את כל מה שאנחנו אומרים כחברים בקבוצה בפני אלפי אנשים, ויש לך פחד לראות מוירה. אז die ganze Welt wird verstehen, als das, was ihr sagt, ist nicht genug intelligent. Aber mein Entfer ist, als in der Zeit, wenn wir haben alle gelernt zusammen in unserer kleiner Gruppe, ob ihr gedeiget, I took care, als jene intelligente Sachen, was ihr sagt, soll mir reden wegen sie. Und jene Sachen, was sind nicht relevant, ich will nicht sagen nicht intelligent, aber nicht relevant für den Buch, soll mir wegen sie nicht reden. So I am a kind of מסננת, איך אומרים מסננת באנגלית? I am a kind of filter while we are dealing in our group. So again, I am asking, try to trust me. I will not let any idiotic saying to enter into a book, and I will let every intelligent question or comment to be part of the book. So my האחריות שלי, and my responsibility is very big. But since I will appear as the main editor of the book together with you, as a main editor, all the responsibility is on my shoulders. And if someone, Shlomo, will come to you and say, what kind of nonsense you said in the book, you can say, it's not I. Yechiel Sheintuch is responsible of what is written in the book. Okay? טוב. אני רוצה להגיד משהו לשלמה. כן. בגלל אוי, סליחה. לא הבנתי. לא. בגלל שכל שיעור שלנו מופיע ביוטיוב, אז כולנו שומעים
כל מילה שאנחנו אומרים בשיעור. אבל כשיופיע הספר, כולם יראו מה לא נכנס כן, מהיוטיוב. בוודאי. כולם אבל- יבינו שיש פה עריכה גדולה. כן, כן, זה בוודאי. אבל כל מילה שלנו קודם, כל העולם, מי שמעוניין לשמוע שיעורים שלנו, הם ישמעו. כן, אבל כל העולם יודע שזה כמו, זה כמו אלייב, זה כמו דיון חי, ואי כן, אפשר ודאי. להשוות אותו לספר. בוודאי. צריך להתייחס ליוטיוב, כן, כדיון ספונטני, וזה אכן, זה היופי. נכון, נכון. ספר הוא ספר. זה כן. מוסיף לחיים, ככה. כן, ואם יהיה לי אפשרות כספית, אני אוסיף גם מפתח. כל נושא וכל שם, יהיה לו עמודים שהוא מופיע. וזה מקל על הקורא של הספר להגיע מהר לכל טופיק ולכל דבר שכל אחד אומר. It's a kind of a map of what is included in the book. So Shlomo, don't worry, you will be famous, not because of the idiotic Chazan, but because of the intelligent commentaries we will deal with in our book. Okay. הולכים לשרילה. Okay. כן. What, I'm forgetting my Yiddish, but what page are we on? Sorry, Vera. אני חושבת שאולי זה 6. Okay, just a minute. 5, 6. רגע. Okay. It's Kapitel Gimel, I Oh, think. Gimel? Okay, wait. Oh, Gimel? Okay, so I have Yeah. page 7. We started Okay. Gimel? Okay. אפשר להגדיל קצת את האותיות? You want them bigger? Yeah. Paragraph Yeah. 2, Wait. the second paragraph. Is בסדר. that better? Okay. So Gimel and then the second paragraph. אינם, I think so, Einam, Ken. I אינם, think so. אינם. Enum. Yeah. כן. Oh, Inim. Oh, that makes more sense. I couldn't figure it out. Yeah. כן, בגלל שאני יושב עכשיו במקום אחר, אני מתקשה למצוא את השעון לדעת מה השעה. עכשיו 18:25. אוקיי. אז נחמה, תקראי את המשפט הבא. אצל שטוי. Okay. Ihnen befestigen unser Recht auf der Yisrael Erd, haben wir Geseder herausgehoben, die Permanentheit von jüdischer Geschichte. אוקיי. תרגום לאנגלית. 2-3 מילים ביידיש ותרגום. I don't know what befestigen. Und ihnen Reforce. Oh, force? Okay. In the לחזק. to reinforce? To reinforce, right. Okay. So in the reinforcement, in the befestigen, in reinforcing our right or our right of the land of Israel, I guess, after Yisrael aired, right to the land of Israel. Haben wir Keseder Royski Hoiden. Okay, we continually, or we Keseder. What does Keseder mean? Keseder all the time.
Oh, all the time. Okay. Royce gehoben. Lift it up. We put, yes, we put an accent on. Put an accent on the permanency Right. of the Jewish history. Right. The permanency of Jewish history, as far as I understand what he says, that there is a continuity in the Jewish history from the time of Abraham until today. משפט הבא. There. Angewiesen auf der größere Reihe von Zedokim und Chassidim. לא הבנתי. die größere von Oh, von Tzedikim, maybe. Von Tzedikim und Tzedikim und Chassidim. כן. Welche haben, what? Okay. Welche haben sich gezeugen zu der Kedusha von Land? welche haben sich gezeugen zu der Kedusha von Land. תרגום לאנגלית. 2-3 מילים ביידיש. So, in the effort we made to put an accent on the continuity of Jewish history, we did what? Angewiesen. I don't know. We pointed at the great row, array. Is that a row? Yes, the great row of righteous men and Hasidim. Right. I don't know. Pious? Pious? Okay. pious men. Hey. Welche haben sich gezeugen zu der Kedusha von Land? I don't know what gezeugen is. Sorry, it's one word that I guess. Sorry? Which were attracted to the holiness of the land. Right. המשפט הבא, נחמה. Auf der verwurzelter Historischkeit von unser Volk, was hat viel in die Tfilis nicht mevater gewinnt, ja, auf kein Spann. auf kein Spann. Spann. שפן זה פסיעה אחת. כן, איך אומרים פסיעה באנגלית? Step. A span. A move forward. Even if it is a little move. עכשיו תחזרי על המילים, 2-3 מילים ביידיש, כן? Auf der verwurzelter Historischkeit von unser Volk. מה המילה הראשונה שאמרת? Auf der verwurzelter. Historischkeit von unser Volk. So upon the upon, כן. upon the rooted the engraved historicity, the rooted historicity of our nation. Was hat אפילו in die Tfilas this historicity also in the prayers, nicht mevater gewesen, auf kein Spann. Did not relinquish on any aspect of the relationship to the land of Israel. So what Srila is trying to say is that it is a fact that generation after generation, Jews during their history
reinforced and reassessed the attractiveness of the land of Israel, of Israel for them. מובן עד עכשיו? Yeah. אוקיי. משפט הבא. Aber zwischen sich haben wir genommen Trachten wie Nächten Geborene, was mögen und dürfen anheben das Leben von der eigenen Tkufe. אוקיי. תרגום. 2-3 מילים ביידיש. Aber zwischen sich, but amongst ourselves, Yes. haben wir genommen Trachten, Begin. we Okay. began to Begin to think. we began to think like wie Nächten Geborene, like As we if- were as if if we we were born yesterday. Yesterday and not centuries ago as a nation. Was So, yeah, We okay. begin to think not historically. Okay. He talked about that before. Okay. Yeah. Was mögen und dürfen anheben das Leben von der eigenen Tekufe. Which we May. may or must be, I don't know. Megan Darfin Have to. Okay. begin life from their own era. So we began to think not historically, without any consciousness about our historical consciousness during centuries. In other words, we began to think without any Jewish identity of centuries. Okay. For instance, I would give an example without saying names. In my extended family, most of the members of our extended family have not consciously whatever about the historicity of the Jewish nation and about the Jewish identity of those members related to their ancestors. For them, it's like their Jewishness begin in the moment they were born. It's a very interesting argumentation of Strigler. What Strigler is saying is, should a Jew of our time think about himself only as if he was born yesterday, or should a Jew of our time think about himself as a product of centuries of Jewishness? Think for a moment, every one of you, how every one of you thinks about himself as a member of our era only, or as a person with an identity of centuries as a Jew. Vera, what would you say? How do you think about yourself? Vera? לא יודעת, אני מרגישה שאני גרה דווקא
המחשבות שלי הן הולכות במקביל עם הזמן שלנו. אני לא חולמת, לא בעננים. כן, השאלה אם זהות של דורות כחלק מהזהות של כל אחד מאיתנו זה להיות בעננים, או להיות on the ground, on the historical ground. זה on the ground. אני מרגישה שאחריי היו המון דורות, שאני לא פתאום באתי... לא אחרייך, לפניי. כן, שאני... לא אחריי. לא. שאני עומדת אני נמצאת על בסיס של המון דורות של יהודים. לא סתם כבן אדם. לא סתם, אני לא בן אדם של כל העולם. אוקיי. אימי, מה את אומרת? Oh, definitely part of, I can't remember how you said it, but definitely my identity is part of Jewish history. אוקיי. And שלמה, מה אתה אומר? דיברת איתי? כן, אני שואל אותך, מבחינת מבנה הזהות היהודית שלך, אתה נולדת אתמול, או שיש חשיבות לדורות קודמים? זה תלוי באיזה סוגיה מדברים. למשל? למשל, אם אני צריך להחליט איך למרוח את הלחם שלי ברגע זה, אז אני מדבר על עצמי. כן. אבל כשאני מדבר על, אני יודע, על הארץ, על הזכויות שלי בארץ, אז זה כבר משהו אחר. אז אני רואה באמת את כל הדורות הקודמים, ואני מגיע אפילו לברית בין הבתרים. אוקיי. נחמה, מה את אומרת? נולדת אתמול, או יש דורות היסטוריים שיש להם חלק בזהות שלך? Ich gehe hin zurück. Ich fühle sich, als ich bin ein bisschen in der Vergangenheit, aber in der Vergangenheit bin ich nicht gewesen. Aber ich suche etwas zu verstehen. I go back and forth. I don't know. Maybe sometimes I'm in the past, I should be in the present, and then vice versa. So. אוקיי. שאלתי את כולכם, כן? שכחתי משהו? אבל לא הבנתי מה שלמה אמר בעברית. What I said is that it depends on the issue that I'm asking about. If you ask me, okay, what are you planning to put on your bread in this meal? I'm thinking about the cheese and the bread and the table, etc. But if you ask me about my rights in Eretz Yisrael, this is another issue, and of course that in the second topic that I'm speaking about, I have to relate to generations from before. Before, yeah, okay. Yeah. That's what I said. So, and I hope that this nonsense will not be included in the book. So my question, Shlomo, is why do you call it nonsense? I don't know. Well, you speak about the bread and the butter. It's a matter of self-esteem or self-evaluation. I don't think that my answers
should be put on a book to be published and to be read by the world. Okay, so my answer to what you said now, Shlomo, is that that's exactly when we are defining ourselves as a study group. A study group is a group of persons who debate a topic. And when you debate a topic, you have different approaches until you reach some consent between the people of the group. So by definition, an interactive way of dealing with a topic has to open what is said in a debate, and this does not make it less important about what every one of us say, because we are speaking while thinking or thinking while speaking. It's not the final result of our thought. It's a dynamic way of dealing with a topic. And this is the reason why I said that such a book is a unicum. And I don't know other books like that. So there is no antecedent, in my opinion. And because of that, the criteria Shlomo is trying to go after, what to put in a book of that kind and what not to put, should be different, because we are speaking about a debate and not about a final decision in an orderly way of presenting our opinions. חמה המשפט הבא. אז הסתירה muss sich Nockem sein, befragt, Nockem, I don't know, Nun, Vav, Kof, Mem, Sofit. Neukem sein. Neukem sein, okay. Befragt bei der ziehenden neuen Dor. משפט מאוד חשוב, בואו נראה אם אנחנו מבינים אותו. תרגום לאנגלית. I don't know what stira is. I should know that word. Contradiction. Oh, okay. About contradiction is Strigler speaking. Die Vergangenheit und die Tkufa und die jetzige Tkufa, yeah? Right. Sort of. So, such a contradiction, which means to think about yourself only as a product of our time and not to take into account the definition of your identity with the aid of generations, past generations. Okay? Was meint Neukem sein? Does that come from Nekome? No, I don't know. Right. It comes. So such a contradiction must to take revenge or something? Right, to take revenge. Okay? So what he says is that a person who is not in his identity on the same line of past history of his nation and what he feels now, when he lives in such a contradiction, to be a product of his time and not a product of past generations,
if a person lives in such a contradiction, it should take revenge on him. כן? בפרט beim derziehen dem neuen Dor. The Especially, revenge we will feel how the revenge is operated, בפרט beim derziehen dem neuen Dor. Especially when that person has to educate his offsprings, the new generation. And I gave you many times the example in our family without saying names. This member of our family who says, it's not important Jews or Jewishness, I am a person of the world. Such a person who thinks and feels like that will educate his children and his grandchildren in a faulty, non-consequent way. And I must say, this is what's happening now before my eyes. Because if you are a person of the world, take your phone. if you are a person of the world and in your Jewish identity there is nothing from the past, you are out in the future of any Jewish identity. Ich will sagen etwas. Alle nehmen etwas von der Vergangenheit für sich, ja? I mean, wir können nicht nehmen die alle Geschichte, die Vergangenheit. Das ist Yes, but you are like, saying something which is, I'm not sure you are right. Alle nehmen etwas von der Vergangenheit. I am saying just now, nicht alle nehmen a viele etwas. Es seien do alle heutzutage verwenden Jiddischkeit from the past has no importance at all in any aspect. So I don't agree that today every person who was born a Jew takes something into his identity from the past. מה את אומרת, נחמה? I don't think you are. No, I'm just, you know, I see other Jewish people belonging to different organizations, you know, different kehilas, and they're not the same. Sie seien nicht gleich, und sie haben sehr eigene, I don't know, culture, mentality, thinking. Nechama, you are yeah. about Jewish people who are part of a kehile, of a community. What I am saying is there are people today which are not part of any Jewish kehile. You are speaking about people who are part of a Jewish community. I'm saying there are people today which are not part of any Jewish community. This is the historical fact today. I don't know. Striegler isn't talking about belonging to a community. He doesn't bring in anything about, you know, belonging to a specific kehila, or But not yet. About that. No, because here in Canada and maybe North America, maybe in Israel it's the same. Doesn't everybody belong to some you know, group that we
when we share ideas, we understand one another, right? You think about some Jewish group. What I am saying is that there are Jews today which don't belong to any Jewish group. Do you acknowledge such a situation? Yeah, but belonging or not belonging, that doesn't make them, not Jewish or Jewish. I don't know. So I'm saying that not belonging to any Jewish community makes you non-Jewish, especially as an educator of your children and your grandchildren. That is what Strigler is saying. We are analyzing what Strigler says, not what you are thinking. You are thinking about Jewish community groups. What Strigler is saying, that there are also people today, we don't belong to any community group, Jewish community group, and they are born as Jews. What he's saying is that there is a movement, a historical movement today of people going out of any Jewish relationship with people who were born as Jews. A centrifugal movement. What Strigler is saying that today we have a centrifugal movement where many Jews born as Jews are no more Jews in their consciousness, in their identity. There are centripetal movements, as Nehama speaks, of Jews born as Jews, which look in allegiance to a Jewish group. And there are centrifugal movements of people born as Jews, which are out of any movement towards some Jewish identity. And because of that, Strigler says, as educators of the children and grandchildren, they are a problem as Jewish educators. Wenn man zurückgehen zu Chaim Grader's Zaydes und Einiklach, right? Right. Wegen die Door, was ist zwischen die Zaydes und die Einiklach. Right. So what Nehama is saying is that in Grader's Zaydes und Einiklach, we have an example of a cleavage, a kind of cut in the continuity between generations. What Strigler is showing us is how there is no continuity between Zaydes and Einiklach. That's exactly what Strigler is trying to say. Nehama, זה מה שהתכוונת להגיד? Yeah, eats, but I had to think about it until I got to Chaim Grada. אוקיי. האם מישהו רוצה להגיד משהו על זיידס? היום זה מאוד קשה לנקוט עמדה שתגיד עם מה אתה מזדהה. האם אתה מזדהה עם בן גביר? האם אתה מזדהה עם גפני? האם אתה מזדהה... כשאני אומר גפני, אני מדבר על קבוצה ליטאית חשובה ביהדות היום. כן. האם אתה מזדהה עם יאיר קליין, שעומד להיות אולי יושב ראש מפלגת העבודה, שהוא יהודי, והוא הציל הרבה אנשים ממסיבת הנובה, והוא יהודי כשר לגמרי, אבל הוא לא דומה בכלל לגפני.
זה קשה, זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, עבר, אני מזדהה, לא מזדהה. זה כל אחד יש לו את התחום שלו. אבל כל אחד יש לו התחום שלו, יש לו מקצת ממה שאנחנו קוראים זהות יהודית. שטריגלר מדבר על אנשים שנולדו כיהודים, שאינם מסוגלים לחנך את הדורות הבאים, כהוא זה, בזהות היהודית. נחמה, משפט הבא. Okay. Es ist ein neuer Paragraph. Okay. Die dosige Tendenz hat bei uns abgeschwacht, die Gefühle von Dankbarkeit zu jener Deures, was haben Sof der halten das Volk beim Leben. עד פה. לפני המילה אינטליגנץ, מה המילה הקודמת? No, die dosige Tendenz. Die dosige Tendenz. Okay. Tendenz. That tendency, which Strigler spoke a moment before, כן, תמשיכי. Hat bei uns abgeschwacht, die Gefühle von Dankbarkeit. That tendency, not to be any more able to educate coming generations, but abgeschwacht, that tendency, abschwachen, to weaken. Yeah, weakened what? Die Gefühle von Dankbarkeit. Weakened the feelings of gratefulness, yes. Or thankfulness, right? Thankfulness? Gratefulness. Oh, Dankbarkeit is gratefulness? Okay. Right. Dank. Oh, to be grateful. Yeah. Right. Okay. Yeah. תמשיכי. Sorry. Zu jener Deures. To the gratefulness to those generations of the past. תמשיכי. Was haben Sof der halten das Volk beim Leben. Those generations from the past, which Sof which at the end haben der halten das Volk beim Leben. They keep the nation as a alive nation. So what Strigler says is that the Jewish nation has a big depth to former generations, which helped us during the history to keep the Jewish nation as a nation. And without saying it, Strigler says, to keep during history the Jewish nation as a distinct Jewish nation is an important asset, an important value. Why? I say, because every aggregation of people with a definite identity as Jews has an enforced identity, has a force in itself to know where it goes, has an identity which allows the members of that nation to be positive and to educate future generations, has a strength. כן. משפט הבא. Wir sehen sie der gar nicht geblieben schuldig. Therefore, because of that, because we
have to have gratefulness to former generations, we are not in depth with them. They helped us to be Jewish, and we thank them. We are grateful. And I am adding, we cannot relinquish and forget what former generations helped us to build our identity, and we should not forget that. What from former generations helped us? What should we take for our future as a nation from former generations? Maybe Striegler will say that in continuation. למה הוא מתכוון גבליבן שודיק? זאת אומרת, לא נשארנו אשמים. נשארנו חייבים. So we have to be grateful, and we don't owe them anything because they helped us, and we have to take it for our future. אבל נראה לפי ההמשך. נחמה. Formell sind wir Tage gekommen, aufmonnen unser legale Jerusche von alle Fahrzeitens. תראו, Formell, from a formal point of view, I don't know what aufmonnen is. Oimonen means to lidrosh chov. We came to ask to give us back a debt. From a formal point of view, is if we came to former generations to tell them, you owe us something. Sorry, and I'm not understanding this. Sorry, I just had a moment where I just let go of my train of thought or thinking. We came to ask to pay us a debt from former generation. Oifmonen, when someone owes you something, you come and you ask he should pay you. Oifmonen. We came to ask to pay us a debt. Which is the debt? Tamshichi. Unser legale Jerusche, our legal So pedigree. We came to ask former generations should pay us our inheritance, the legal inheritance. It means the legal inheritance about the land of Israel. Von alle Fahrzeitens. From all the past. Fahrzeitens. So everything in the past which gave us right to the land of Israel, we are coming now and asking to pay us the debt and to recognize our right to the land of Israel. משפט הבא. Aber wir sind bein Ofen, nicht Eufen, nicht bereit gewesen zu bezahlen die gehörige Preis, waren benutzen sich mit sehr angesammelter Recht. Okay. 2-3 מילים, אובר. Wir sind bein Eufen, but we're nicht great, but we're in no circumstance or something. No, they are not ripe.
Sorry, we're not what? Ma? Wir seien nicht bein Eufen, in no way, Oh, in no way. Okay. right. We are not prepared to. Okay? Given we weren't prepared to batzolen, to pay or Right, to pay. The Geherike Preis, the allotted pay the price Fahren Benutzen, which should be paid, Geherike, to pay the price which should be paid, can Fahren benutzen sich mit sehr angesammelter Recht. To pay the price for the use we should make with our right. Mit sehr. Mit sehr With their. תקראי עוד מילה, זהיר מה? Angesammelter Recht. כן. With their right, which was assembled during history, during time. Angesammelte, זאת אומרת. Ongesammelt. Ongesammelte. זמלן לאסוף. ongesammelt. לא, אבל יש שם פתח, לא קמץ, תחת האלף. זה טעות. צריך להיות ongesammelt. כן, זה טעות. אין angesammelt, אין דבר כזה. כן. משפט הבא. Wir haben gemeint, sehr Erd und Land, aber nicht getracht von Aufhieten, Chotsch a Teil von sehr Steger und Volksbannen. כן. תרגום לאנגלית, 2-3. No, I can't. I'm sorry. I can read, but I can't translate. I'm having difficulty. Sorry. At least read 2 or 3 words in Yiddish and I will Okay. translate. Wir haben gemeint sehr Erd und Land. Okay. Wir haben gemeint. אנחנו דרשנו. כן? איך אומרים דרשנו באנגלית? We demanded זהיר Erd und Land. אנחנו דרשנו את האדמה, את הארץ שלהם. כן? Sure. Who's he talking about? Like them? Who's them? Wer ist sie? Die Vergangenheit? I don't understand. כן, גם של הפרגנגנהייט. גם בהיסטוריה אנחנו דרשנו את הארץ שלהם, של כל אלה שישבו בארץ ישראל, אמרנו, זה גם שלנו. עוד 2-3 מילים ביידיש. Aber nicht getracht von Aufhieten, Teil von sehr Steger und Volksbannen. אבל nicht getracht, דרשנו את הזכויות על הארץ, aber nicht getracht, אבל לא חשבנו, von Aufhieten, לשמר, לשמור, זהיר מה? Teil von sehr Steger und Volksbannen. לא דאגנו לשמר חודש עתי לפחות חלק פונזיה שטייגר של הסגנון של הדורות הקודמים של היהודים ונפולקסבנן לא חשבנו לשמר את התפיסה העממית שלהם של היהודים במשך ההיסטוריה. Is schreibt wegen Yisrael, sehr Erd und Land? Schreibt wegen vergangene Deures von Jiden, was wir haben nicht gewollt abhitten, a viele Achelek
von their Zugang, of their approach לארץ ישראל ולתפיסה העממית היהודית במשך הדורות. מה ששטריגלר אומר הוא שהיה לנו ניתוק. There was a cleavage between us and our past Jewish generations. אנחנו הפכנו, we became Jews which were born yesterday, and we forgot our historical heritage, any aspect of our historical heritage. המשפט הבא. Maybe somebody else can read. כן, מה השעה עכשיו? בכמה מה השעה? Wir haben אפשר 15 Minuten. כן, אז בבקשה, אימי, את יכולה... Es hat euch gesehen, als wir seinen Tage gerät einzukassieren, dem Bankschafts Shinkaf Reish. Schar? שכר, כן. Von so viel Teures, aber zu der realer Gula kann man sie nicht zulassen. Okay. Okay, what does this mean? Es hat נתחיל לאט. Es hat euch gesehen. It was apparent. As mir seinen Tage gerät, we are ready einzukassieren. We are already prepared einzukassieren. To dem Bankschafts, like we are already to accept, einzukassieren, I would translate to accept the Bankschaftsschar, to accept what comes with our longing and the benefit of our longing. Sachar, the benefit of our longing for so viel Teures. Our longing for so many generations. Aber zu der realer Geula kann man sie nicht zulassen. Zu der reale Geule? Can. But we are ready to receive the benefit of our longing. אבל wir können sie nicht zulassen. We cannot let them be part of the real Geule, of the real, how would you say Geule in English? Geula. Redemption. So what Strila is saying, we were ready to long for past generations, but we were not ready to convert the longing in practical steps in the present for our redemption. To make the longing as a part of our Jewish identity today. עוד משפט. Es dürfen nur ausgelesen werden die Wörter von Endor, der letzten. Es dürfen nur ausgelesen. Endor, אחרי Endor, מה? Es dürfen nur ausgelesen werden
die Wörter von Eindor, dem letzten. Okay. So what Strieler is now saying the same thing, and he says, no need to give redemption to the former generations, to the longings. There is need only to redempt the words of the last generation. Only one generation should become redempted, should be practically enacted. And this is our generation today. We don't give place to any practical thing which is connected with former generations. עוד משפט? Wir haben Tage operiert beim Propagieren unser Recht mit aller Zern und Kiddush Hashems von unserer Tates und Sedes. What did I just read? Wir haben Tage operiert. We beim already operated or used to implement beim Propagieren unser Recht while we tried to speak and diffuse our right to Eretz Israel, mit we aller operated it, then mit aller Zern und Kiddush Hashems von unserer Tates und Sedes. Zern. we operated with what Oh, happened. Tsar, is that Tsar? Like Tsar, Zern? Is this actually, Years and sorry. Hashems of our fathers and grandfathers. Yeah, what, I didn't hear what you said. Mit aller Zern or Zaren? איזה אותיות? Tzadi Ayin Reish Nun. צר, לא ספרם. That's what I thought. With all the suffering. Right. Okay. Okay. So we mentioned all the sufferings of our fathers and grandfathers. תמשיכי. Aber wir haben dabei nicht gehabt, kein Herz zu rehabilitieren in unser Eufleb jene Ideen, für welche der Alter, in quotes, Jid, hat einmal abgegeben sein Leben. Okay. So we mentioned the Kiddush Hashem of our fathers and grandfathers. Aber wir haben nicht gehabt ein Herz. Then, but we had we didn't. We didn't have enough heart, enough energy zu rehabilitieren, to give strength, to rehabilitate. תמשיכי ביידיש. Zu rehabilitieren in unser Eufleb jene So we Ideen. had not enough strength to give force in our renaissance, Eufleb. In our renaissance of today, jene jene Ideen. Those ideas for which our grandfathers died. We were not able to go to Kiddush Hashem ourselves.
כן. Mm. מה השעה, אמי? עוד 10 דקות, 10 דקות. 10 דקות מה? חסר 10 עד דקות? הסוף. מה? עוד 10 דקות עד הסוף. אוקיי. במילים אחרות, מה ששטריגלר אומר, כן? אנחנו הזכרנו את הקידוש השם של ההורים שלנו, של הסבים שלנו, אבל אנחנו בעצמנו לא היינו מוכנים את האידאות האלה שבגללם הם נתנו את החיים שלהם, לא היינו מסוגלים להפוך את האידאות האלה לקידוש השם של עצמנו. המשפט הבא. Was länger als das Tiere hat sich bei uns eingebürgert, als mehr hat sie uns verwandelt in reale, doppelzüngige Mystiker. Okay, was länger als das רגע, כתוב מיסטיקר, מם י' סמך ט' י' ק' ע' ר'. כן. טוב, ננסה לתרגם 2-3 מילים ביידיש. Was länger als das Tiere hat sich bei uns eingebürgert. אוקיי, תרגום. How long such a contradiction? How longer? How longer? Yeah, how much longer such a contradiction bei uns sich eingebürgert? Took place as a fact. Bürger is a citizen. Became a citizen. Right. Yeah. Wow. Let me just write this down. Took yes. place. Bürger is a citizen. Such a סתירה כזאת הפכה אצלנו לאזרחית, זאת אומרת, הפכה לעובדה קיימת. הסתירה בין longing for the past, but unableness to operate like Jews in the past. Als mehr hat sie uns verwandelt in reale. The more לא, לקרוא עוד קצת, in reale. Oh, and then we get this Doppelzüngige Mystiker. כן. In Yerusha Moner? לא. Was will Doppelzüngige Mystik עד כאן, תתרגמי. Okay. So the longer was not part of our reality, can? The more hat sie uns verwandelt. This contradiction converted us in reale. Doppelzüngige Mystiker. Doppelzüngiger. Can. It converted us in mystics who speak in 2 different languages, which don't go together one with the other. Doppelzüngige Mystiker, it's a complicated concept, which means that we became
a generation today which speaks out of a contradiction in two different languages we don't fit one with the other. Toputsumnike, two languages. זה מובן יותר? Amy? Okay. I think so. Okay. Wir haben 3 Minuten. Ist noch eine Frage bisher? אני מסכם ואומר, מה ששטריגלר טוען הוא שבגלל ה-contradiction, because of the contradiction, that from one side we long for past generations, but in the present we were not able to convert their ideas into facts of life. Past generations go to Kiddush Hashem with the ideas, but we were not able to do that. So this contradiction which exists in our time, the longer it exists, the more it converts us into people who speak in two contradictory languages, which means that we are not genuine. We are speaking in one way and then contradicting ourselves. Our Jewish identity is not sound at all. We converted ourselves in manipulated persons. Our identity became manipulative. עד כאן. היום יום חמישי. אם יש שאלה, תשאלו, ואם לא... I think I have a question. Yes. So I feel like this discussion, who is a Jew and what Striegler's writing and the time and place that he's writing it, is very, very interesting and very, very important. And I think it's important, you know, for our study group and for Jewish people to think about. Right. But I have always now, because not even only current events, but because of the way Jews are in the world, you know, the anti-Semitism and just our whole weird history and everything. I always feel like in the background of these issues, I'm always wondering, like, how, like, I guess I'm just asking other people in the class, are you also thinking a little bit with one part of your mind how this conversation looks to other people in the world, not only how it sounds to us? Okay, before we hear the answers of the people of the group, I want to say Striegler's article and what he's saying is only an inner thought, an inner discussion between Jews. Right. There is no way to put all what he says before non-Jews. Right. Because this article is important for us as Jews and not important for us as Jews before the world. Okay. Yes, I agree. But I always feel like it's a luxury when we get to do this because there's this issue all the time
in the world of what we say that other people hear. And I've just been so frustrated lately with, hearing, I don't try to explain things to anybody anymore. I'm just who I am. And right. So I understand what you are saying, I think. Yeah. What you are trying to say is that to be a Jew is a very not understandable thing for the world. And I want to say to you that when the Jews came to Argentina between the two world wars, there was a clergyman, a Catholic priest in Argentina, who said it very bluntly. I don't understand you Jews. You came to save yourself to Argentina at the end of the 19th century, beginning of the 20th century. We received you with open arms. And you, what did you do? Instead of becoming Argentinians and receiving our Catholic approach to the world, you are stubborn and you want to stay as Jews. So the guy didn't understand that to be Jewish is an identity card, and we have all the right to be what we are and to have the ideals which we are, as long as it's not against humanity. Is that anti-Semitic to say? Is that something that's anti-Semitic? Because the Poles said the Jews too were Polonized or didn't speak Polish properly. Right. So the refusal to accept Jews as a different culture, as a different national identity, is part of the imperialism of Catholicism, of those non-Jews who think that Jews have no right to be Jews, which is also a part, in my opinion, of the Catholic way of looking at the world, that Jesus should be recognized also by the Jews. So there is a kind of cultural tragedy in our times when the world is not willing to accept us as we are all the time. It's not in detriment of others. I'm going to say this, and it, in Israel, when the play team came from, the Shoah, they also didn't accept them. They told them, speak Hebrew, rak ivrit. That's another area. Right. And I mean, that's also right. Imperialistic. That's right. This is a kind of. Sorry, I'm a Yiddishist, and I'm not happy that but also it was the new Jew, I think somebody wrote about it. I don't there's a book out. The new Jew, like the held, the muscle Jew, right? A kind of mentality which does not cherish pluralism, even pluralism within the Jewish people itself. Okay. Okay, I'm gonna stop the recording. כן, תודה רבה. Okay. ולהתראות ביום שני. Oh, did it? Oh, stop.